no mat for him. I will take breakfast. Oh, yes. And also, it's more important than Bhagavatam. Because he... Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Gaura Pimanandi Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Sri Prabhupada Ki Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale
Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paritana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Nasta Prayesha Badreshu Dityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhaviti Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Utamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Surabhyai Namah Om Surabhyai Namah Om Surabhyai Namah Mukham karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam Hare Krishna. Welcome to our late morning Bhagavatam class. Okay, so we are looking at a verse from the seventh canto, chapter 11. The title of this chapter is Perfect Society for Social Divisions. And we're looking at text number 8. Название этой главы «Идеальное общество. 4 сословия». Actually there are 5 verses, but we will only read text number 8. На самом деле 5 стихов, но мы прочитаем стих 8. So that's
SB.7.11.8 Satyam Daya Tapah Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Swadhyaya Arjavam Satyam Daya Tapa Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Swadhyaya Arjavam Satyam Daya Tapa Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Swadhyaya Arjavam Satyam Daya Tapa Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Swadhyaya Arjavam Satyam Daya Tapah Shaucham Satyam Daya Tapa Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Swadhyaya Arjavam Satyam Daya Tapa Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Swadhyaya Arjavam Satyam Daya Tapah Shaucham Satyam Daya Tapa Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Swadhyaya Arjavam Tyaga Swadhyaya Arjavam Satyam Daya Tapah Shaucham Satyam Daya Tapa Shaucham Titikshksha Shamo Damaha Titikshksha Shamo Damaha Ahimsa Brahmacharyam cha Ahimsa Brahmacharyam cha Tyaga Tyaga Swadhyaya Arjavam Swadhyaya Arjavam Satyam Satyam Speaking the truth Speaking the truth without distortion without distortion or deviation. or deviation. Translation. Правдивость, не отступать от истины и не искажать ее. Daya, Daya, sympathy to everyone suffering. sympathy to everyone suffering. Милосердие, стремление помочь всем страждущим. Tapaha, Tapaha, austerities austerities, such as observing fasts such as observing fast at least twice in a month at least twice in a month in the day of Ekadasi. in a day of Ekadashi. Аскетизм, в частности, соблюдение поста хотя бы 2 раза в месяц в дни Экадаши. Shaucham, Shaucham, cleanliness, cleanliness, bathing regularly bathing regularly at least twice a day. at least
twice a day, morning and evening, morning and evening, and remembering to chant and remembering to chant the holy name of God, the holy name of God. Чистота, для поддержания которой надо не реже, чем 2 раза в день, утром и вечером, совершать полное омовение и регулярно повторять святое имя Бога. Titiksha, Tidiksha, toleration, toleration, being unagitated Being unagitated by seasonal changes by seasonal changes, or inconvenient circumstances. or inconvenient circumstances. Терпение. Стойко переносить смену времен года и всевозможные неудобства. Iksha, Iksha, distinguishing between good and bad. distinguishing between good and bad. Умение отличать хорошее от плохого. Умение отличать хорошее от Shamaha, Шамаха. Shamaha, control of the mind, control of the mind, not allowing the mind Not allowing the mind to act whimsically, to act whimsically. Владение умом. Не позволять уму думать, о чем попало. Damaha, Damaha, control of the senses, control of the senses, not allowing the senses not allowing the senses to act without control. To act without control. control. Владение чувствами. Не позволять чувствам заниматься чем угодно. Ahimsa, Ahimsa, non-violence, non-violence, not subjecting any living entity Not subjecting any living entity to the threefold miseries. to the threefold miseries. Отказ от насилия. Не подвергать ни одно живое существо тройственным страданиям. Brahmacharyam, brahmacharyam, continence or abstaining from continence or abstaining from misuse of one's semen, misuse of one's semen, not indulging in sex Not indulging in sex with women other than one's own wife, with women women other than one's own wife. yes, and not having sex and not having sex with one's own wife with one's own wife when sex is forbidden, when sex is forbidden, like during Like during the period of menstruation. the period of menstruation. Cha cha and and tyagaha, tyagaha, giving in charity giving in charity at least 50% At least 50% of one's income. of one's income. Swadhyaya, svadhyaya, reading of transcendental literatures Reading of transcendental literatures. like Bhagavad Gita, like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Ramayana, Ramayana, and Mahabharata. and Mahabharata, Or for those not in Vedic culture, or for those not in Vedic culture, reading of the Bible Reading of the Bible or Quran. or Quran, Arjavam, Arjavam, simplicity, simplicity, freedom from mental duplicity. freedom from mental duplicity. So that is the first verse, and there are Была первая часть. yeah. So the translation, we'll read the whole 5 verses of the translation, sentence by sentence. These are the general principles to be followed by all human beings. Каждый человек должен быть... Нет. Это принципы, которым должен следовать каждое живое существо. Yes. Truthfulness, mercy, austerity, observing fasts on certain days of the month, bathing twice a day, tolerance, discrimination between right and wrong, control of the mind, control of the senses, non-violence, celibacy, charity, reading of scripture, simplicity, satisfaction, rendering service to saintly persons,
gradually taking leave of unnecessary engagements, observing the futility of the unnecessary activities of human society, remaining silent and grave, and avoiding unnecessary talk, considering whether one is the body or the mind, distributing food equally to all living entities, both men and animals, seeing every soul, especially in the human form, as a part of the Supreme Lord, hearing about the activities and instructions given by the Supreme Personality of Godhead, who is the shelter of the saintly persons, chanting about these activities and instructions, always remembering these activities and instructions, trying to render service, performing worship, offering obeisances, becoming a servant, becoming a friend, and surrendering one's whole self. Yes? Каждый человек должен быть правдивым, милосердным и аскетичным, соблюдая пост в определенные дни месяца. Каждый должен совершать полное омовение 2 раза в день, стойко переносить невзгоды, уметь отличать хорошее от дурного, владеть своим умом, владеть чувствами, не причинять никому страданий, хранить целомудрие, делать пожертвования, читать священные писания, быть прямодушным и удовлетворенным, служить святым, постепенно отказываться от ненужных занятий, осознавать бессмысленность многих видов человеческой деятельности, быть молчаливым и серьезным, избегая пустых разговоров, изучать самого себя, кто я, тело или душа, раздавать пищу всем, и людям, и животным, в соответствии с их потребностями, считать каждую душу, особенно если она воплощена в человеческом теле, частицей Верховного Господа, слушать о деяниях и наставлениях Верховной Личности Бога, того, кто является прибежищем святых, прославлять эти деяния и наставления, всегда помнить о них, стараться служить Господу, поклоняться Ему, выражать Господу почтение, стать Его слугой, стать другом Господа и вручить Ему всего себя. O King Yudhishthira, these 30 qualifications must be acquired in the human form of life. Simply by acquiring these qualifications, one can satisfy the Supreme Personality of Godhead. О царь Юдхиштхира, любому, кто родился человеком, следует обрести эти 30 добродетелей. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Purport. In order that human beings be distinct from the animals, the great sage Narada recommends that every human being be educated in terms of the above-mentioned 30 qualifications. Заботясь о том, чтобы люди отличались от животных, великий святой Нарада говорит, что каждого человека следует воспитывать так, чтобы он приобрел эти 30 качеств. And nowadays there is propaganda everywhere, all over the world, for a secular state, a state interested only in mundane activities. В наши дни везде по всему миру пропагандируется идея светского государства, государства, в котором всех интересует лишь материальная деятельность. But if the citizens of the state are not educated in the above-mentioned good qualities, how can there be happiness? Но если не воспитывать перечисленные выше добродетели, о каком счастье может идти речь? For example, if the total populace is untruthful, how can the state be happy? Например, если жители страны лживы, разве будет эта страна счастливой? Therefore, without consideration of one's belonging to a sectarian religion, whether Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, or any other sect, everyone should be taught to become truthful. Вот почему каждого человека, будь то индус, мусульманин, христианин, буддист или представитель любой другой религии, нужно учить правдивости. Similarly, everyone should be taught to be merciful, and everyone should observe fasting on certain days of the month. Точно так же всех нужно учить милосердию, и все должны в определенные дни поститься. Everyone should bathe twice a day, cleanse his teeth and body externally, and cleanse his mind internally by remembering the holy name of the Lord. Чтобы поддерживать в чистоте свое тело, каждый человек должен 2 раза в день совершать омовение и чистить зубы.
А для внутренней чистоты ума, необходимо помнить святое имя Господа. The Lord is one, whether one is Hindu, Muslim, or Christian. Кто-то исповедует индуизм, а кто-то мусульманство или христианство, однако Бог один. Therefore, one should chant the holy name of the Lord regardless of differences in linguistic pronunciation. Поэтому все должны повторять святое имя Бога, как бы оно ни звучало на разных языках мира. Also, everyone should be taught to be very careful not to discharge semen unnecessarily. Кроме того, всех мужчин следует учить беречь свое семя, не расходовать его впустую. This is very important for all human beings. Это очень важно для человека. If semen is not discharged unnecessarily, one becomes extremely strong in memory, determination, activity, and the vitality of one's bodily energy. Тот, кто не тратит свое семя попусту, обретает великолепную память, непоколебимую решимость, огромную жизненную силу и энергию. Everyone should also be taught to be simple in thought and feeling and satisfied in body and mind. Помимо этого, всех надо учить избегать притворства в мыслях и чувствах и довольствоваться тем, что действительно необходимо для тела и ума. These are the general qualifications of a human being. Таковы качества, которыми должен обладать каждый человек. There is no question of a secular state or an ecclesiastical state. В каком он живет государстве, светском или религиозном, не имеет значения. Unless one is educated in the above mentioned 30 qualities, there cannot be any peace. Если не воспитывать в жителях страны эти 30 добродетелей, в стране не будет мира. Ultimately, it is recommended Завершает этот список Sravanam Kirtanam Chasya Smaranam Mahatam Gatihe Seve Gyavanatir Dasyam Sakyam Atma Samalpanam. Everyone should become a devotee of the Lord, because by becoming a devotee of the Lord, one automatically acquires the other qualities. завершает этот список 9 составляющих духовной практики. Каждый человек должен стать преданным Господа. Тогда все остальные добродетели разовьются в нем сами собой. Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvair gunastatra samasate sura harabhaktasya kuto mahadguna manoratena sati dhavato bahi. Translation: in one who has unflinching devotional service to Krishna, all the good qualities of Krishna and the demigods are consistently manifest. Перевод. В том, кто полностью посвятил себя служению Кришне, постепенно проявляются все качества Кришны и полубогов. However, he who has no devotion to the Supreme Personality of Godhead has no good qualifications, because he is engaged by mental concoction in material existence, which is the external feature of the Lord. А у того, кто не предан Верховной Личности Бога, никаких хороших качеств нет, ибо он, идя на поводу у собственного ума, ведет материальное существование и пребывает во власти внешней энергии Господа. This is from Srimad Bhagavatam 5:18-12. Шримад Бхагаватам 5:18-12. Our Krishna consciousness movement, therefore, is all-embracing. Таким образом, движение сознания Кришны предназначено для всех. Human civilization should take it very seriously and practice its principles for the peace of the world. Людям следует очень серьезно отнестись к этому движению и построить свою жизнь на его принципах. Только так на земле воцарится мир. Yes. So this is a quite long list of 30 qualities meant to be acquired in the human
form of life. Это достаточно долгий список качеств, которые необходимо приобрести в человеческой форме жизни. And the first four of those qualities are known as the pillars of dharma. И первые 4 из этих качеств известны как столпы дхармы. Yeah. When we take vows at the time of initiation, we vow to follow 4 principles. Когда мы даем обеты во время посвящения, мы обещаем следовать 4 принципам. So these 4 principles are referred to here. By following these principles, we develop these 4 qualities of satyam, truthfulness, daya, compassion, tapa, austerity, and saucham, cleanliness. Эти 4 принципа указаны здесь. И, придерживаясь этих принципов, мы развиваем в себе такие качества, как правдивость, сострадание, аскетизм и чистота. Yes. So Prabhupada explains the best way to develop good qualities is by following the system given by Krishna. Шрила Прабхупада говорит, что самый лучший способ развить эти качества – это следовать системе, которая дана Кришной. Yes. Krishna creates both the spiritual and the material world. Кришна создает и духовный мир, и материальный мир. And he has created within both the spiritual world and the material world specific systems so that we can be happy. Yeah. И как в духовном, так и в материальном мире Кришна создал систему для того, чтобы мы могли стать счастливыми. Yes. In the this is 7th canto. In the first canto of the Bhagavatam, very important instruction given by grandfather Bhishmadev. Это 7-я песня, а в первой песне Шримад Бхагаватам дано очень важное наставление дедом Бхишмадевой. What is the first instruction given by grandfather Bhishmadev to Yudhishthira Maharaj? Каково же первое наставление, которое дед Бхишмадев дал Юдхишthиру Махараджу? 1:9:26. Это 1:9:26. Yeah. Yudhishthira Maharaj is now becoming the emperor of the world. Юдхишthира Махарадж сейчас уже становится императором мира. So, and grandfather Bhishmadev, he is the expert, he is Mahajan, he is expert in the principles of dharma. Бхишмадева, дед Бхишмадева является одним из махаджан, и он очень осведомлен в принципах дхармы. And the first instruction he gives to Yudhishthira Maharaj is, you should arrange that your praja, your citizens, that they should follow the system of varna and ashram. Первое First наставление, instruction. которое он дает Махараджу Юдхишthире, говорит, ты должен устроить все так, чтобы твои праджи, твои подданные следовали системе варнашрама. He did not tell them to chant Hare Krishna. He did not let, He did not tell him to chant Hare Krishna. он не говорил ему воспевать Харе Кришна. Of course, chanting Hare Krishna, that is always necessary. Конечно же, воспевать, повторять Харе Кришна всегда необходимо. But it's very important
that someone like Yudhishthira Maharaj, his first duty is to arrange for people to follow Krishna's system. Но очень важно для таких людей, как Юдхистхира Махарадж, это их обязанность все устроить так, чтобы люди следовали системе Кришны. And then Prabhupada, in the purport, explains that he explains why it is important to follow Krishna's system. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, почему важно следовать этой системе. So, anyone can say why it is important to follow, why it is important to follow the system of Varnasrama. Кто-то понимает, почему важно следовать системе Варнашрама? You have 1:9:26? Yes. Yes. We have it in English and we have it in Russian. Shall I read it in Russian? You have it in Russian? Yeah. So you can read the first line of the purport, just only one line. Можно прочитать первую строчку первого предложения комментария. Система 4 каст и 4 укладов жизни, задуманная самим Господом, Бхагавад-гита 4.13, призвана развить в индивидууме трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «я», действовать в соответствии с ним и таким образом освободиться из материального рабства, то есть обусловленной жизни. Yeah. What is the main message Prabhupada is telling in this line? Какое самое главное послание, что Шрила Прабхупада дает в этом предложении? One very important word. Одно очень важное слово. The conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord Himself is to accelerate transcendental qualities of the individual person. You can stop there. To accelerate. When we follow system, especially the system of Varna and Ashram, that is helping to accelerate. Accelerate means more quickly. More quickly to accelerate what? Transcendental qualities, huh? Yes. Это слово accelerate, ускорить. Когда мы следуем принципам Варнашрамы, мы ускоряем, то есть это означает двигаем быстрее. Развитие трансцендентных качеств. So, whenever we meet devotees, we should ask them, do you want to accelerate your quality? Каждый раз, когда мы встречаем преданных, мы должны спрашивать их, вы хотите ускорить развитие своих трансцендентных качеств? You want to more quickly become Krishna conscious? Вы хотите быстрее стать сознающими Кришну? So, according to Srila Prabhupada and Grandfather Bhishmadev, to develop more quickly, to accelerate these qualities, then we should follow Varnashram. В соответствии со словами Шрилы Прабхупады и деда Бхишмадевы, для того, чтобы ускорить развитие этих качеств, нам нужно следовать системе Варнашрама. Is true or not true? Yes, true. Это правда или нет? I think so. Huh? Maybe. Why maybe? Theoretically. Because we only study. You know. Потому что мы только учимся. If Prabhupada is telling, then there's no more maybe. Yeah. Because Prabhupada is telling, therefore it is swaha. It is truth. No doubt. No doubt. No speculation. Шрила Прабхупада говорит, что это сваха, это истинное, нет никаких сомнений. Yes. So that is a very nice statement by Srila Prabhupada. Nice explanation that if we follow Krishna's system, then more easily, more quickly, we will advance in Krishna consciousness. Это прекрасное утверждение Шрилы Прабхупады, прекрасное объяснение того, что если мы будем следовать системе Кришны, то мы более легко и более быстро будем продвигаться на духовном пути. Yes. Why? Because we come closer to dharma. Почему? Потому что мы приближаемся к дхарме. Dharma means what is original and natural. Дхарма означает то, что естественно и изначально. Yeah. Like chanting Hare Krishna, Повторяя Харе Кришна, performing
any devotional activity. This is original, natural activity of the soul. Повторять Харе Кришна, выполнять преданное служение – это естественное и изначальное положение и занятие души. Yes. So that is on the spiritual platform. Это на духовном уровне. And on the material platform, the recommended lifestyle given by Krishna will bring us, will help develop our natural qualities more quickly. Yeah. И на материальном уровне способ жизни, который рекомендует и дает нам Кришна, поможет нам быстрее и легче развить необходимые качества. Yes. And that can best be done when we live the lifestyle that Krishna and Balaram and all the residents of Vrindavan lived. Yeah. И лучше всего и быстрее всего этого можно достичь, если мы будем придерживаться способа жизни, в котором жил Кришна, Баларама и все жители Вриндавана. Yeah. So we are making these, one devotee has helped to make these nice presentation, which is nicely explaining about if we want to go to Goloka Vrindavan, more easily we can go to Goloka Vrindavan if we create Vrindavan here and now. Small model. Yeah. Yes. Один преданный подготовил прекрасную презентацию, в которой объясняется, что если мы хотим попасть на Галоку Вриндавану легче, то нам необходимо создать эту Галоку здесь. The more we learn to take up the activities that are in Goloka Vrindavan now on this planet, then more easily we can transfer, more easily we can go to that abode, that place, Goloka. Yeah. Чем больше мы учимся заниматься той деятельностью, которая занимается на Галоке Вриндаване, здесь, на земле, тем быстрее мы сможем отправиться в ту обитель в духовном мире. You had a conference call? No, sir, bad digestion. I need to walk after eating. Oh, I see, okay. Every day? Yes. Oh. У вас был звонок в конференции? Нет, после приема пищи мне нужно Yes. прогуливаться. Каждый день? Да, каждый день. These material bodies. But your father is a doctor? Это материального тела, ваш отец доктор. So therefore it is very important what lifestyle we adopt will help determine our consciousness. Yeah? Очень важно то, что тот способ жизни, который мы принимаем, помогает нам правильно направить наше сознание. In English there's a saying, tell me who your friends are and I will tell you who you are. В английском языке есть пословица: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. If your friends are devotees, then it's a good chance you are also a devotee. Если ваши друзья преданные, то есть большая вероятность того, что вы тоже преданные. And if your friends are just drinking alcohol, then good chances you're also addicted to alcohol. Если ваши друзья пристрастились к алкоголю, выпивке, то большая вероятность того, что вы тоже пристрастились к выпивке. So, better to become addicted to devotees than to be addicted to non-devotees. Лучше привязаться к преданным, чем привязаться к непреданным. Or to be attached. Actually, we cannot live without attachment. Attachment is natural for all living entities. И
Или другими словами, привязаться, пристраститься. Потому что невозможно жить без привязанности. Привязанность является естественной, неотъемлемой частью всех живых существ. Yes. So we have to learn what is good attachment, what is bad attachment. Поэтому нам нужно научиться различать, что есть хорошей привязанностью, а что есть плохой привязанностью. What is that very well-known verse in the Bhagavad Gita? Those who don't know the difference between what to do and what not to do. Есть очень известный стих в Бхагавад-гите, в котором говорится: те, кто знают, что делать, и те, кто не знает, что делать. Marga, there's two margas. Pravriti marga and nivriti marga. Right? Есть два пути марга: праврити марг и неврити марг. Pravritim cha, nivritim cha. Jana navidur Asura. asura. Na socham, na pichasaro, na satyam teshu vidyate. Very important verse. Pravritim cha, nivritim cha. Those who don't know the difference between what to do and what not to do, they are in the category of asura. Очень важный стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится, что те, кто не различают, что следует делать и что не следует делать, их считают асурами. Asura means impure consciousness. Асура означает нечистое сознание. And what are the three symptoms? Какие три признака? Na socham. Here we are reading one of the four pillars of dharma is socham. Satyam, daya, tapa, socham. So na socham, they are unclean. И мы читаем здесь о четырех столпах религии и дхармы. И первое, это говорит, что они нечистые. Yeah. Шучам. We are reading in the purport, in the Vedic culture, people should bathe minimum 2 times a day. Мы читаем в комментарии, что в ведической культуре люди должны мыться минимум 2 раза в день. Actually, in the purport, one purport it mentions sannyasis should bathe 3 times. В одном из комментариев упоминается, что саньясы должны мыться. Grihastas, how many times? Oui. 2. 2 times. And brahmacharis? А брамачари? 3. No. 5. No. 1 time. One time? Okay. Yeah, because brahmachari is supposed to be very busy. Yes, yes, yes. Потому что брамачари ожидается от них, что они очень заняты. Sannyasi 3 times, grihasta 2 times, and brahmachari 1 time. Саньяси трижды, грехастхи дважды, брамачари 1 раз. Yeah. So nasocham, ordinary people, they are lacking in cleanliness. People, you know. Людям не хватает чистоты. I was in Montreal I was the president of Montreal Temple Я many был years ago. в Монреале, там я был президентом храма в Монреале много лет назад. And every Sunday there is Sunday feast, right? Каждое воскресенье происходит воскресный фестиваль, воскресный So, because Montreal Temple is the 3rd temple that Prabhupada established, so since many, many years this temple is there. Yeah. Поскольку храм в Монреале был открыт Шрилой Прабхупадой третьим, And many young people, they come somehow. They come for the Sunday feast because it's like prasadam, they come for prasadam. и очень много молодых людей приходят, поскольку там воскресные вечеры, и они могут почитать просад. And we have many Indian people from India also, big congregation. Там очень много людей из Индии, это индийцы, потому там большая община индийцев So в Канаде. in the winter time, like here in Ukraine, it's very cold. И зимой там, как в Украине, тоже очень холодно. So people, they have to wear so many coats and this, and then, big boots and big socks. Людям нужно одевать очень теплые пальто, ботинки, носки. So when these young people, they come to the temple and they take off their boots, Когда эти молодые люди приходят в храм и снимают ботинки, the socks they have not washed for at least 1 month.
Клей, который на них одеты, они их, по крайней мере, не стирали целый месяц. And the whole temple becomes all Aromatic. yes. И весь храм наполняется So ароматами. they are in the temple chanting and dancing. В храме они поют и танцуют. They don't think about it because they live like that all the time. И они не думают об этом, потому что так они живут все время. But in the temple we burn incense all the time. It's nice В храме мы smell. постоянно зажигаем палочки. So then after the kirtan, after the lecture, they go upstairs. We have a big hall for prasadam. И после киртана лекции они поднимаются на следующий этаж, там у нас большой просад-холл. And then they will sit down sometimes beside somebody from India. И они садятся с кем-то возле из Индии, с кем-то из Индии. And people from India, they complain, Maharaj, Люди please из do Индии something. жалуются. I mean, it's very, very heavy. Сделайте что-нибудь. А можу спросити, Гуру Махарадж, Ну подождіть, просто да. а як ця зовнішня нечистота впливає на внутрішню? От як це зрозуміти механізм, щоб все-таки... Давайте, ну потом сейчас. Зараз? Так, розповідай все. Matri has a question. Yeah. How does this external dirtiness influence our internal cleanliness? Yes. Well, it works both ways. If we are unclean outside, it will affect us inside. If we are unclean inside, it will affect us outside. То есть это работает в обеих направлениях. Если мы грязные снаружи, это будет влиять на нашу чистоту внутри. Если мы грязные изнутри, это будет влиять на нашу чистоту снаружи. Yeah. So it is better to be both inside and outside clean. Лучше соблюдать чистоту и внешнюю, и внутреннюю. That is the Socham. These four qualities, Satyam, Daya, Tapa, Socham, they are connected with the four principles that we follow. Эти четыре качества непосредственно связаны с четырьмя принципами, которых мы придерживаемся. To develop the quality of Satyam means truthfulness. We should avoid gambling activity. Для того, чтобы развить качество сатьям, правдивость, нам нужно избегать азартных игр. Doya, to be developing the quality of compassion, we should avoid either directly or indirectly killing animals. So we are vegetarian, we are more than vegetarian, we are taking only Krishna Prasadam, Doya. Доя, для того, чтобы развить качество милосердия и сострадания, нам необходимо избегать прямо и не прямо и косвенно убийства животных. Но мы не просто вегетарианцы, мы подаем пищу Господу. And then tapa. Tapa means controlling the senses, controlling the mind. So no illicit sex life, that is tapasya. Тапасия означает необходимо контролировать ум и чувства, означает, что никаких незаконных половых отношений. And socham, to develop the quality of cleanliness, we avoid all kinds of intoxication, smoking or drinking, whatever. Для Yeah. того, чтобы развить качество чистоты, мы избегаем употребления каких-либо одурманивающих веществ, табак, алкоголь и других. So people who are addicted to various intoxication, this affects their mind also. Yeah. Люди, которые зависят от одурманивающих веществ, претерпевают влияние на ум. So coming back to our verse, pravritim cha nivritim cha janana vidurasura na socham, no cleanliness, na socham, na pichasaro achara. Achara means sadachar, behavior. No people, that means people who don't have good behavior, good character, not good. Возвращаясь к нашему стиху, здесь также сказано, что асуры не имеют должного правильного поведения. And then na satyam teshu vidyate. Satyam, they also are not honest or truthful. Затем это также означает, что они нечестные, они неправдивые. It is not very
not very good experience to deal with people who are not honest. We want to deal with honest people. Не очень хороший опыт взаимодействия с людьми, которые неправдивы. Нам хочется взаимодействовать с людьми, которые правдивы. So already 2 of the 4 pillars of dharma, satyam and socham, are missing when people don't know what is to be done and what is not to be done. Yeah. Уже 2 столпа дхармы, неправильного поведения отсутствуют, когда люди не знают, что нужно делать и чего не нужно делать. And therefore, asat sanga tyaga e vaishnavachar. Asat, we must give up what is asat. Asat means what is temporary. Нам необходимо отказаться от того, что асат. Асат означает то, что временное. Tyaga, what is meaning tyaga? Renunciation. Huh? Renunciation. Yes, to give up, to renounce. Yeah. Нужно отречься. Тьяга означает отречение, отречься, отказаться. What are people called, those who are renunciation? Tyagi. Ага. Tyagi. Как называют Yeah. тех, кто в укладе отречения? Тьяги. Yeah. Sannyasi is supposed to be tyagi. Саньяси должен быть тьяги. А ванапрастха теж тяги. Ванапрастха. Yes, actually everyone is supposed to be tyagi. На самом деле каждый должен быть тьяги. I mean, in Vaishnava means one who is giving up attachment to the material world. Вайшнава означает тот, кто отказывается от привязанности к материальному миру. But it is generally it is gradual. Means from brahmachari life we learn tapasya brahmacharina, samenacha, damenacha, controlling mind, controlling senses. Yeah. По большому счету это означает постепенно. Когда человек становится брамачари, он учится контролировать свой ум и чувства. Then if one doesn't need to enter householder life, one can go from brahmachari life to sannyas life. Если человеку нет необходимости вступать в семейную жизнь, он может прямо из брамачари перейти к саньяси. Bypass the innumerable headaches of householder life. И пройти мимо многочисленных трудностей и обязанностей семейного человека. True or not true? Это правда или нет? Householders? But generally, especially in Kali Yuga, generally one, actually in the essay Gita Nagari, Prabhupada tells that we will not encourage people to remain brahmacharis. Гита Нагари Шрила Прабхупада пишет, что мы не будем рекомендовать людям оставаться брамачари всю жизнь. Only those who are very stubborn, like the 4 Kumaras. No. Только те, которые очень упрямые, такие как 4 Okay, Кумары. he's a real brahmachari. Вот они истинные брамачари. But in Kali Yuga, not so easy. Но в Кали-югу это не так просто. So the common, yes, for Vaishnava must become tyagi, must become sannyasi, detached. Вайшнавы должны становиться тьяги, саньяси, отреченными. How do we become detached? Как же мы становимся отреченными? How to become detached from Maya? Как отказаться от привязанности к Майе? We become attached to Krishna. Мы привязываемся к Кришне. There's only one way. Это единственный путь. We are attached to something, so Обязательно нужно быть привязанными к чему-то. cannot live. Attachment is directly connected with attraction. Привязанность напрямую связана с привлеченностью. What is most attractive in the material world? Что же самое привлекательное в материальном мире? Cow. Haribol! And milk. And butter. Просада. Yeah. Yeah, cow is a feminine, so it's the right answer. Yes. Корова – это женское начало, поэтому правильный ответ. Yes. One very nice lecture Prabhupada is giving in the series Nectar Devotion on Madana.
Madan means Cupid. М. Cupid. Да. Шрила Прабхупада дает одну лекцию всей The посвященной god of love, the god of sex life. Yes, yes. Yeah, И он Cupid. говорит о Мадан. Мадан – это Купидон. Это So, бог, который отвечает yeah. за половые отношения между людьми. So Krishna, he is known as Madan Mohan. И Кришна известен как Мадан Махан. Yeah, that Cupid is attracted to Krishna. Но Купидон привлекается Кришной. Everyone's attracted to Madan, to Cupid, but Все Cupid is привлекаются attracted to Купидоном, Krishna. но Купидон привлекается Кришной. Yeah. So, attraction, we cannot give up. We cannot. Hare Krishna. We cannot become detached from attraction. It is natural. Мы не можем отказаться от привязанности, привлекательности к чему-то, потому что быть привлеченным к чему-то – это естественно. Yes. But that attraction, yes. That attraction should be to Krishna and so many things in relation to Krishna. Но необходимо быть привлеченным к Кришне, к отношениям к Кришне. Yes. It's very tough actually to have Bhagavatam class after. Bhagavatam class after 9 o'clock is a big challenge. Phones have been ringing before. So, So, okay. Mataji is asking if in Indian pantheon of demigods, do they have Cupid there? Мадан. demigods, Yes. Or Madan? of course. Yes. Yes. It is said that actually Шримад Бхагаватам это говорится. in Svargaloka, Сварга. yeah, very difficult to actually practice spiritual life because there's too much attraction for sense gratification. На Сваргалоге очень сложно практиковать духовную жизнь, потому что очень много привязанности к половой жизни. Yeah. So this allurement for sense gratification is very high in Svargaloka, therefore not a good place to practice spiritual life. Там очень много чувственных наслаждений на Сваргалоге, поэтому очень трудно практиковать духовную жизнь. And in the lower planetary systems, in the hellish planets, life is too miserable, too much suffering, also cannot practice spiritual life. На нижних планетах, на адских планетах слишком много страданий, и поэтому там тоже слишком сложно практиковать духовную жизнь. Best place to practice spiritual life is in Ukraine. Харибол! Лучшее место практиковать духовную жизнь – это Is there a Grihastha ashram or sannyasi ashram on the heavenly planets? On the heavenly planets, no room for sannyasis there. Там нет места саньяси. What about Grihastha ashram? Grihastha, yeah. Да, а грехаски там есть. It's a hellish. Huh? It's a hellish place. Hellish. Адское место. Where? Because Grihastha ashram is a Svarg. Oh, well. Only Grihastha ashram. But But, Radharani has stolen the sons of Daksha. It was Swarga, right? So they become renaissance though in Swarga. Нарада Муни украл сыновей Дакши, это на Сварге, и они стали отреченными. No, we have to look where, I mean, the whole universe is full of different planets. The Manus, the Prajapatis are not all living in Svargaloka. Prajapatis are in charge for populating actually the entire world. So sannyasis may visit, but they don't live long time in Svargaloka because everyone's too much engaged in sense gratification. You go there for preaching is okay. Во всей Вселенной есть огромное количество планет, и Ману или Праджапати живут не только на Сваргалоке. Они живут в разных местах, поскольку им нужно
плодить потомство, и саньяси могут там находиться, но они там недолго находятся. Только для проповеди. Только для проповеди. Только для проповеди. He was translating you. Yeah. So actually the middle planetary systems where we are, that's the best place to practice spiritual life. Средние планетные системы – самое лучшее место для того, чтобы практиковать духовную жизнь. Yes. Если ті, які перебувають на середніх, як ми, потребують проповіді, потребують, чому зараз нема тут на розумінні? People who live on middle planetary system need preaching. So why don't we have Narada Muni now here? He's here, but you can't see him. Prabhupada says that the demigods, they know that there's something very special happening on the planet Earth, Sankirtan movement. Прабхупада говорит, что полубоги знают, что здесь, на планете Земля, сейчас происходит что-то особенное. And they are waiting in line to take birth in devotee families. И они стоят в очереди для того, чтобы родиться в семье преданных. But they will only take birth in those devotee families who follow Garbhadana Samskara. Но они могут родиться только в семье преданных, которые следуют Гарбадана Самскаре. And not live in the city. In bracket, and not live in the city. Что если Гарбадана Самскара не сделала, так это уже все утрачено? So without Garbhadana Samskara, everything is lost? Without Garbhadana Samskara, everything is lost? Yes. That's the question? Да, yes. Practically. Практически. Yes. Yes, because without Garbhadana Samskara, we don't know what kind of living entities come in the womb. Yeah. Да, потому что без Гарбадана Самскары мы не можем узнать, какое же существо придет к нам в утробу. So therefore, Srila Prabhupada was very hopeful and was very much desiring that our householders be ideal so that we can attract very special and powerful living entities who can help in the preaching activities of Lord Chaitanya. Поэтому Шрила Прабхупада надеялся и желал, что наши грехастхи будут идеальными для того, чтобы они могли привлечь в свои семьи могущественных, сильных личностей, которые будут помогать проповедовать и распространять движение к Чайтанье Махапрабху. Is Garbhadana Samskara, it's a 100% guarantee, or it's just increasing the chances for a good soul? Because in Prabhupada's, for example, family also, one of the child of his was mentally ill, and Correct. So, in the material world, nothing is 100% guaranteed. But, yeah. Yes. Just like, who is it? The king who became very bad king in the Bhagavatam. No, after him, Prithu Maharaj came. Before that? Who? Venu. King Venu. King Venu? Yeah. So his father, he could not understand why I followed everything. I followed all the systems, and then it was revealed that, and his wife also, but somewhere in the lineage somebody had committed some mistake, and therefore he was born, King Venu. Yeah. Речь идет о царе Вену, очень плохом царе, после которого родился царь Прияврата, и Притху Махарадж. Yeah. И говорится, что как он появился у своего отца,
вроде бы все отец сделал правильно, и жена у него была правильная, но где-то в роду кто-то совершил ошибку, и поэтому родился такой неблагочестивый царь. But when we follow, there are more chances, better Если мы chances. следуем, когда мы следуем, то больше шансов. Yeah. So naturally, it is better to go with more good chances than than bad chances. Ну, встреча з преданими, зустріч з відданими. Це ж набагато сильніше, мабуть, ніж Гарбадана Самскара. Ми ж чуємо, що зустріти відданого, це значить стати відданим. Встреча зачем? Ну, все одно. Если встретила відданого і хочеш And if you speak to people in America about Garbhananda Samskara, they will look at you as if you are from some other planet. Devotees from America or No. Karmis. Yeah. Karmis, I guess, from anywhere. Why pick on America? Они подумают, что вы человек с другой планеты. Ви спросите, що сильніше. I mean, Встреча з преданим і Гарбадана Самскара. Для простих. they cannot understand. Mataji is asking, what is stronger, Garbhadana Samskara or meeting devotees for ordinary people? Garbhodana Samskara or Meeting devotees or Meet- associating with devotees. meeting devotees. зв'язано з гравітацією. Well, it's not that one should take one and reject the other. Both are needed. Both are needed. И то, и другое необходимо. It depends on the consciousness in which you meet devotees or perform your Garbhodana Samskara. Зависит от уровня сознания, в котором вы встречаете преданных или совершаете Garbhadana Samskara. Everything is depending on the level of consciousness, purified consciousness. Все зависит от уровня сознания, очищенного сознания. You know, devotees, they associate sometimes, but they start talking politics. So that's not so good sadhu sangha. That becomes prajalpa sangha. Преданные, когда мы общаемся с преданными, иногда они начинают говорить о политике, и тогда это не садху санга, это праджалпа санга. Yeah. Gramya kota. Gramya kota. Here you don't live in village, so there's no Gramya kota. Вы живете в сельской местности, у вас нет граммы коты. that's very Вопрос такой, материальная составляющая, ну как бы это грубая вот такая форма, все. И сначала что-то должно появиться на тонком плане, а потом уже на грубом проявляться. То есть тонкий план он более могущественный получается. Да? И вот вопрос, что мы как бы утончаем, да, свое сознание и уходим более в тонкий план, такой более духовный, что ли, да, чем грубый, который, ну, как бы оскверняющий. И вот вопрос заключается в том, что ну, получается, что как бы ну, духовное тело, да, допустим, да, оно вот уже это, ну, соткано из других энергий, да, и нам по большому счету нужно вот больше утончаться, я так понимаю, да, как и от грубой формы уходить. Ну, пусть Махарадж немножко больше вот эту тему раскроет, от тонкого плана. Потому что я так понимаю, что тонкий план, он вообще первичен. А він вже подивляється на годинник. А вы имеете в виду, вот у нас есть грубое тело, тонкое тело, а есть душа? Нет, я имею в виду тонкий план, в том плане, что вот, даже мысли, например, да, мы там вчера разговаривали, что человек может, ну, грубый план это вот, да, грубый план, да, читаем отсюда, слушаем отсюда. А тонкий план это когда мы раз и соединились с источником информации, получили оттуда информацию. Вот, как Махарадж вчера рассказывал, как Брамачари, один из гурукулянов, мог читать ну, закрытыми глазами. То есть ваш вопрос, стоит ли нам больше развивать вот именно тонкий план, да? Ну, я просто хочу поставить больше немножко вот объяснить вот эту связь тонкого и грубого плана, да, и вот как нам следует нам больше вот в эту сферу, да, ну, потому что вот вчера на конференции обсуждали. David having a long breakfast.
Question, comment? Yes, no. I have to go in 10 minutes. I have to leave. I have a conference call. Yeah. Мне нужно уже уходить через 10 минут. У меня есть. It's enough to answer. So, yesterday we were talking about boy from Gurukula Yes. who could connect to someone. Читать с закрытыми глазами. Yeah, so could you please talk more about this connection between gross and subtle bodies, how they are interconnected, and what do we need to develop our subtle body? We don't need to develop a subtle body. We have to get rid of our subtle body. Нам не нужно развивать свое тонкое тело. Die before you die. Избавиться от тонкого тела. Oh. Умереть перед смертью. The subtle body is what is binding us, keeping us in this material world. Тонкое тело – это то, что привязывает нас и держит нас в материальном мире. Yes. So, yesterday I was giving example that some Gurukul boys, because they don't play with machines, modern day machines, they can develop some psychic powers. But that is not the purpose of life, even to develop psychic powers. Вчера я говорила о том, что некоторые мальчики гурукулята Oh, могут развивать. you must have heard his name. Благодаря тому, что они не пользуются современными машинами и гаджетами, они могут развивать психологические или умственные способности. Но это не цель. Но это не цель. Но это не цель нашей жизни, нашей практики. You know, catch the tail end of the Bhagavatam class? Feeding different kinds of prasadam, eh? There's more subtle prasadam and more gross prasadam. But if we have some quality, for example, reading with closed eyes, we can read, for example, some code and open the safe with money. And can good service for cow protection. Если у нас есть доказательства, мы можем читать открытыми глазами, мы можем открыть сейф с деньгами и использовать их на защиту коров. Yes, yes. I should not have told that story yesterday. Мне не следовало было вам рассказывать эту историю вчера. How we can develop Varnashama quality? А как же мы можем развивать тогда Варнашама колледж? That is advanced level. Yeah. Это продвинутый уровень. Яману Прабху заинтересовал вопрос, как с закрытыми глазами зарабатывать деньги. Yamuna Prabhu is interested in earning money with closed eyes. And sitting in the farm. Yes, yes, yes. Yes. The problem is that we should not at all be eager to earn money. Но проблема заключается в том, что нам не нужно хотеть зарабатывать деньги. That's explained very nicely in the purport of this seventh canto, the explanations given. I think that's why many householders don't like to read this section of the Bhagavatam. Это очень хорошо объяснено в одном из комментариев седьмой песни, поэтому домохозяевам не нравится читать это седьмую песню. Because Narada Muni and also Srila Prabhupada is explaining that even for householders, we should not be so much in anxiety for making money. Нарада Муни Шрила Прабхупада объясняет, что домохозяева не должны так стремиться и жаждать зарабатывать деньги. But it is telling, very nicely explaining, that if we take to the ideal occupation, which is, of course, agriculture and cow care, if we do in proper consciousness, then all opulence will come. Там сказано, что если мы будем заниматься идеальным занятием для людей, это сельское хозяйство и защита
Все пока придет само собой. but not necessarily always in the form of paper money. Но не всегда в форме денег, бумажных денег. Yeah. Okay, we agree if this money will be Electronic money. Yeah, you can't even touch it. Also money. Also Yeah, money. yeah. So we will close Yes. for now. Jai Grantaraj Bhagavatam ki. Jai. Jai Sri Prabhupada ki. Jai.